Попробуем. Okay. All right. So I will repeat. Can you hear me? Еще раз, слышно меня? Yes, Okay. So I will repeat the previous information. This city of Ashkelon is not very large by Ukrainian standards. It has about 150,000 people. 150,000. But by Israeli standards, it is quite large. It is quite large. The largest city in this country is Jerusalem, about 1 million people. The second largest city is Tel Aviv, 650,000 people. And the third largest is Haifa, about 450,000 people. That's all. So by Israeli standards, it is quite large. Он большой. Go on, продолжаем. Eva, you wanted to ask me a question. Yes. What floor do you live on? We live on the first floor, but they have a ground floor. They have a ground floor and the first floor. So by Ukrainian standards, I live on the second floor, okay? On the second floor. All right. Any more questions? Таня, Ушпик, мы задаем вопросы. We have moved to a new city, all right? Anyone else? Кто там? Амалия? A question? How long длился your trip? Что вы хотите сказать? Как давно вы Как уже долго здесь длилось? проживаете? Нет, как долго длилось путешествие? How long, How long? Ну, было путешествие. was How long was the trip? your Или еще вариант, ребята. Мы это проходили, вы должны помнить. Смотрите, сколько забрала дорога. How long did it take? Оно, дорога. Она же не живая. Еще раз. How long did it take to get to this place? It is about 60 or 70 kilometers, but because from Herzliya, from central Israel, but because there are so many cars and there are very many traffic jams, it took us about 2 hours. 2 hours, okay? Marina, a question? Any question? Как такого? Не может быть, что нет вопросов. Безостановочные вопросы. Рома, a question. Марина Кузнецова, any question? Is the city on bank of sea? О, только учтите. Во-первых, не Сия, а чай у нас Тиа, что ли, братцы? Что это за Сия, Рома? Ти, да, и учтите, что bank – это берег только реки, а побережье sea coast, побережье моря, sea coast, да? Is this, а так правильно, is this city on the sea coast? Yes, it is. Ashkelon is situated on the sea coast. It is right on the sea. But my flat, our flat, is far away from the sea. It's not very close. It's about, I don't know, maybe 1 hour walking. Okay? Tanya, Ushpik, do you have a question to your teacher about the new place, new flat, new, everything is new? Okay? Jana, do you have a question? What? It's a work trip or a vacation. It's the war trip. Это военное путешествие. We did not want to go here. It's because of the war, if that's what you mean. Yes? А вы что хотели спросить? It's not about the... То есть вы хотели спросить, почему вы переехали? Why did you move? It's because of financial questions. Finances. Финансы. Помните, была песня «Мои финансы поют романсы»? Because this city is cheaper, much cheaper than Herzliya. We stayed in central Israel, in the city of Herzliya. And
now our contract was over. Контракт закончился. And this landlady, кто это, кстати говоря, landlady, напомните мне, Оля? Арендодатель. Хозяйка. Игорь, вас все равно плохо слышно. And the landlady wanted 8,500 shekel. 8,500 a month в месяц. 8,500 shekel is about $2,500. $2,500 она хочет в месяц. Ну, в том городе. It's impossible. Impossible. We don't have this money. So we had to move. Нам пришлось переехать. Because in Ashkelon, the prices are down. The prices are cheaper. Цены дешевле. The rent, арендная плата, the rent is much cheaper. Можно спросить, а сколько вы платите теперь? А вы, ну, слушайте же ответы и вы задавайте вопросы. Марина, быстро, сколько вы платите теперь? How much do you pay now? Ну и все. How much do you pay? We pay not 8,000, but 4,000 shekel. 4,500, 4,500, 4,500 shekel. So it's about $1,500. These are the prices. Таковы здесь цены. These are the prices in Israel. Okay. Можно спросить, а почему в Ашкелоне цены дешевле? А какая у вас квартира? А сколько там комнат? Это бесконечное количество вопросов. Давайте. Марина Кузнецова, не скрываемся во тьме. Давайте. Why? Нету ее. Ромочка, вперед. Why Ashkelon price down? Смотрите, why are the prices down? Как сказать, смотрите, why is it cheaper? Почему дешевле? Why is it cheaper in Ashkelon than in central Israel? It is cheaper because Ashkelon is in the south. Ashkelon is 10 kilometers away from Gaza. You know Gaza sector? So we are in the very south. We are in the very south. Я вам даже покажу сейчас. I'll show you. Just a moment. Just a moment. Just a moment. Мы на самом юге. We are in the very south. In the very south of Israel. Видно карта? Мгм. Вот это, this brown sector, коричневый сектор, это Газа. А вот мы, Ашкелон. А где была Герцелия? It's up in the north, на севере. Не на севере, в центре. Только не по-английски, Марина, а не по-русски. Что мы переходим на русский? And where is Herzliya? Herzliya is in the center of Israel, okay? So it was not, we had no choice. Выбора не было. We had no choice. Как сказать, мы должны были? Можете помочь? Жанна, мы должны... We Have to. had to, must в прошедшем. Мы должны были, we had to move, okay? Any more questions? Оля, any more questions? Таня, any more questions? How often does it rain there? How often, только не have, я вас умоляю. How often does it rain? Not very often, but sometimes 2 days ago and yesterday there were 2 rains, heavy rains, very heavy, tropical rains, it rained the cats and dogs. Помните это выражение? Ну, по-кошачьи и собачьи. Такое выражение. It rained cats and dogs. Дайте я вам сброшу. Это значит, лил проливной дождь. Лила, как из ведра. Смотрите, вот оно. It rained cats and dogs. Это значит сильный проливной дождь. Или it poured. Ой, извините. It poured. I'm sorry. It poured. То есть лил большой дождь. It poured
Okay. Any more questions? Marina Kuznetsova, one question. Is your flat in good discret? It depends. It depends. Not in the best, but not in the worst. Neither in the best, nor in the worst. Ни в самом плохом и ни в самом хорошем. Okay? Just an error. I don't know the city yet very well. You understand? We have been here only for several days. Okay? Anything else? Оля, How any many more? rooms? What temperature in the city now? Только глагол, не What is- забываем, брат. What What is- is the temperature what in is the it? city? The temperature in the city is plus 17. Plus 7. It's Israel. It's always hot. Okay? But the spring in Israel is a good time, because the temperature is between 20 and 25. But the summer, it's killing. The summer is very hot, but 16 is all right. Okay, anything else? Что-нибудь еще? How else? Does your apartment have a balcony? Ну, балкон, Yes. наверное. Все правильно, balcony. Balcony. Yes, we have one balcony. It is not very large, yes. Our apartment has a balcony. Well, How many room in your flat? Оля, а глаголы не нужны в английских предложениях? А Вообще вы- не существует. Сколько Have- раз я говорил, have- вспомните. How many rooms had your flat? Has your Has your apartment. flat? Это один тип вопроса. Видите, что такое вопросы? How many rooms has your apartment? Или еще легче. Вспомните, я вам говорил, как только вы констатируете наличие или отсутствие чего-то, это оборот there is, there are. Не правда ли? Так вот, how many rooms are there in your apartment? There is one salon, there is one living room, and 3 bedrooms. 1 living room and 3 bedrooms. 1, 2, 3. 2 bedrooms and a mamad. Do you understand mamad? It's a personal shelter. Помните слово shelter? Не вспомните, нет? Убежище. Убежище. Shelter. Shelter – это убежище, братцы. According to the Israeli law, по израильскому закону, every flat must have a shelter. Не дом, а в каждой квартире должно быть бомбоубежище. So, starting with, I can't remember, 2000, кажется, с 2000 года, every flat has a special room. This room has thicker walls, тут более плотные стены, and the window is closed with a thick shutter. И большая такая железная, ну как триса, ну короче такой занавес железный, which closes the window. So we have a personal shelter. У нас личное есть убежище. Don't forget, Israel in a state of permanent war. Но Израиль в состоянии перманентной войны находится с арабскими государствами. So every room, every flat has a, называется мамад на иврите. Это одно из 10 слов, которые я выучил. Ну нет необходимости, по-английски говорят. So it's a mamad. So there are 2 bedrooms, a mamad, which we use to keep my grandchildren. This shelter is for little ones. Это для малых мы туда определили. And that's it. Anything else? Что-нибудь еще? Does the house have a parking?
Parking, yes, yes. It's a very important question because parking is a big headache in Israel. Every family has one or two cars, so parking is a huge headache. But our apartment, смотрите, можно употребить в утвердительном предложении do или does. Почему? Потому что они подчеркивают слова действительно имеет парковку. Our flat does have, а дальше настоящее время, еще раз, does have a parking space или parking place, okay? But you can park in the street, можно и на улице парковаться. But our place, our house, our residence, apartment house, действительно имеет does have. Ну, как вы говорите, я тебя действительно люблю. I do love you. Do в утвердительном или does в утвердительном предложении обозначает усиление. Я действительно делаю домашнее задание. I do make homework. Или I do, ну просто два раза с глаголом do не получится. I do homework, okay? Do вы усиливаете все. Например, вот вы говорите, я действительно знаю, как правильно задавать вопросы в английском языке. А теперь вы их будете задавать гораздо чаще. I do know, я действительно знаю, I do know how to ask questions, okay? Anything else? Марина какая-то малолюбопытная сегодня. Вообще не интересует судьба учителя. Is the city clean? Excuse me? Is the city clean? Clean, yes. The city, Israel is a clean. It's not clean, but they clean it every day. So in the morning, it is very clean, very clean. But closer to the evening, but they do it. It's a good service, good service. It's a neat country. Это аккуратная страна. It's a neat country. Yes, it is clean. Anything else? Do How you many live? floors are they your build? Еще раз повторите. Смотрите, вот я переспрашиваю, я не совсем понял. Как мы переспрашиваем всегда? Sorry, одним словом. Sorry. Это, простите, не понял. Еще повторите вопрос. Sorry. Или excuse me. Или will you say it again? Пожалуйста, повторите ваш вопрос. Will you say it again? Shoot, Оля. How many floors has your build? Building, они build. Building. As my building has 6 floors. 6, okay? My building has 6 floors. I will make a film later. I hope by next Saturday my film will be ready and I will show you my house, this house, and this flat, and this area, and so on and so forth. Anything else? Не бойтесь, это же вопросы. Do Anything you else? live in noisy district? No, I am very lucky. We are very lucky because in Herzliya, our district was very noisy, but here it is quiet. I am very lucky, quiet, because this building faces, смотрите, лицом выходит, this building faces a quiet street. As we would say, a private sector, как бы мы сказали, приватная властность, приватный сектор. So there are small private houses opposite, and so it is very quiet. Of course, there is a road, тут есть дорога, but it is quiet. So this is what makes me very happy. That's why we chose it, поэтому мы выбрали эту квартиру. It is quiet. Okay, because if you live on the main road, если вы здесь живете на главной дороге, I'll show you. Suicide. So many vehicles от слова выехал. Так много транспортных средств. Vehicles, выехал. Vehicles. Дайте я вам напишу. Это важное слово. Читается не так, как пишется. Vehicle. Vehicle от слова выехал.
Никакой не vehicle, ничего. Vehicle. Ну, мне читали уже студенты, поэтому я вас попереджу. Vehicles. Okay, anything else? Do you Also, windows? Go. Ива. Вы не Ива, я так понял, но тем не менее. Что я Do, сделаю? do your windows look south or north? South. South. No, my window south is when I'm facing you. Вы у меня на севере. And so this is the west. А это запад. This is the west. The south is there. It's a very important question, Ива. Вы задали очень важный вопрос. Because potentially, the missile can come from the back. Потенциально газа там. То есть прилеты с той стороны, okay? So if there is... смешно, да? Из одной войны в другую. So potentially it's there, but I'm not worried. Я не беспокоюсь, because our flat is the last. Наша квартира в конце дома, поэтому им надо разрушить весь дом до того, как до нас доберут. So don't worry, не беспокойтесь. Okay. I wonder where you walk, гулять. О, где вы гуляете? You know, I walk every day. Not now, but yesterday I walked around my district, but I was afraid to lose my street. Я боялся потерять улицу в темноте, because I begin at 10 p.m. So I walked around. I will explore. Помните, Explorer? Нет? Discovery Explorer. Есть такая модель Форда, Ford Explorer. Это обследовать, исследовать. Я исследую этот район. I will explore this area by walking to get my bearings, чтобы сориентироваться. To get my bearings. Bearing – это подшипник, между прочим, в английском. Bearings. To get my bearings – это сориентироваться на местности. And then I will tell you and I will show you everything. Okay, enough. Хватит пока. Thank you for your questions. Спасибо за вопросы. Your turn. А теперь ваша очередь. Please tell your partner, расскажите партнеру, everything that you remember from my story. My city, my new city, the geographical location of this city, the flat, how many rooms, the reason, причина, why we moved to the south, and so on, and about the area, the weather, about the sea, anything you remember. Just sentence, take turns, по очереди, как обычно, okay? So tell your partner, please, the information you have just got, you have just obtained, ту информацию, которую вы только что узнали. So far, пока что, so far, I have only been to one shop, because there is almost no furniture in this flat. So we had to buy a wardrobe, all right, wardrobe, because my room and this flat is a mess. Это, как это понять? This flat, это полная неразбериха сейчас. Ну, вещи валяются. It's a mess. Ну, все помните слово Месси, нет? Лионель Месси. И смотрите, it's a mess. Полный беспорядок. This flat is a mess because, you know, we don't have furniture, so we needed to buy a wardrobe. So we traveled to IKEA. Узнаете магазин IKEA, который мы IKEA называем? IKEA. It is a huge shop. Here it is very large. Because in Dnipro, for example, it's a small shop, isn't it? Somewhere in Korolenko, it's not IKEA. I will show you the real IKEA. Сейчас вы увидите настоящую IKEA. It's hectares. Это гектары. It's hectares. Our Dnipro-based epicenter, наш эпицентр, is a small shop. Это крохотный магазинчик,
compared to this IKEA, I will show you 1/10. Сейчас я вам покажу 1/10 часть IKEA. Я не шучу. I'm not kidding. Listen to me. Слушайте меня. Listen to me. Put down some information and then use my story to recommend IKEA to your partner. А потом порекомендуйте IKEA своему партнеру. Готовы? Ready? Let's go. So I will have to rush. Мне придется бежать because it's a big shop. So I will walk through it. I will walk a film. Я буду снимать, идти и снимать. Ready? Вы готов? Все видно? Can you see it? Виден экран? Yes, Mhm. yes. Okay, let's move. Поехали. So this is IKEA, ladies and gentlemen. These are the different parts of, this is a shop, all right? And it shows the kitchens and the living rooms and the bedrooms and the sofas and everything. So this, it is huge, enormous, он необъятный. It is enormous. Oh, okay, let's move on. So this is the living room, for example, sofas. What I liked about these sofas is that you don't have to buy any sofa. You can buy the whole set. Можно купить весь набор. Sofas, chairs, armchairs. It's like every section of this big hall is a complete bedroom or a complete living room. So you can buy anything. The prices are okay, not very high, but not very low either. Okay, so these are the armchairs, and then you have some kinds of folding chairs, and you can have something to eat there. And what is interesting is that you can only walk in one direction. По-русски, чтобы вы поняли, ты не можешь бродить где хочешь. Они тебя ведут только по стрелкам. Идешь по стрелкам, это хитро. Вы поняли, о чем речь? Это хитрейшая придумка. Потому что, а ты это не купил, а ты забыл это, а возьми это. It's a very clever. The Swedes, шведы, the Swedes are very clever guys, okay? So these are different kinds of sofas, sofa beds, cushions, pillows, any of your taste, на любой вкус, any of your taste. So these are probably the children's rooms, and more sofas and more beds and more toys for the children and everything. Okay, let's move on. More sofas. It's endless. Он бесконечный, этот магазин. It is endless. You know, tables for little children, and you walk on and on, продолжаешь идти вперед, on and on. But again, only following directions. These are the plastic things. Only following the directions, okay? So, 9 shekel, it's nothing. 9 шекелей, я не помню за что. It's not very expensive. Видите стрелки? Just follow the directions. Follow the direction. This is a cafeteria. Вот вам кафе. The meatballs. Мясные вот эти вот, как это у нас называется? Meatballs. Мясные шарики. У нас есть такое название. Meatballs. Not very expensive. Какие-то как? Чифтели. Кифтели? Не-не-не. Ну, Чикины вот эти. впрочем, позвольте филологу вас удивить, братцы. Вы, конечно, так не будете говорить никогда, и я сам так не говорю. Но в русском языке правильное ударение тефтели на первый слог. Тефтели. Ну, что я сделаю? Это правда. Тефтели. Ну, кто так... Ребята, гренки, а не гренки в русском языке. Нет никаких гренок. Есть гренки. Разве кто-то так говорит? Нет. Проверьте словарь. Тефтели и гренки по-русски правильно говорить. И квартал, а не квартал. Ну, кто там будет за этим следить?
Okay, move on. This is a cafeteria, all right? So you can have some, it's a very big shop. So you are tired, you get tired. This is something for children. Children's, you know, felt pens. Felt pens, это фломастеры, felt pens. And some more paints and toys for the children. This is for the children's room. And different kind of soft toys, мягкие игрушки, carpets, and all kinds of equipment, all right? So you can choose anything. I was very impressed with IKEA. Мне очень эта IKEA понравилась. Everything is there. Look at the prices. So you can have 15 shekel. Еще раз, смотрите, 1 шекель это где-то 11 гривен. 1 шекель. Ну, смотрите, чашка 1,5 гривны. Ну, недорого же. Еще раз, 1 шекель это 11 гривен. Вот вам и цены. Это шекель. These are the prices, okay? Prices. But these are small ones. A sofa may cost you 2,000, maybe 3,000 shekel, okay? Только имейте в виду, mind you, their average salary, их средняя зарплата, is between 5 and 6,000 shekel. Between 5 and 6,000. But I also told you that people who work for information technologies, IT, айтишники, так называемые, information technologies, they can get 20,000, 25,000 shekel a month. Move on, поехали далее. Well, there are glasses and cups and mugs and hangers and, видите стрелки, только в одном направлении. А тебя ведут, вот подожди, а ты тут не купил, ты тут, тебя никто не заставляет, но намекает. Okay? So it's a clever advertisement, clever advertising campaign, умная кампания рекламы. Okay? Вот это настоящая IKEA. This is the real IKEA. IKEA. Have a look. Endless, бесконечные, endless shelves, crockery, посуда, plates and cups and saucers and spoons and knives of all shapes and sizes, всех размеров и всех форм, all shapes and sizes, some kind of carpets for the bathroom, for the toilet, for every item has a variety. Каждый товар в невероятном варианте и количестве. These are cushions, это подушечки, and the pillows, and sheets, и простыни, and anything. You can spend a day. Там можно целый день потратить. You see? So I recommend you IKEA. Я вам рекомендую IKEA. But a real IKEA, только настоящую IKEA. IKEA произносится. IKEA. Okay? These are the racks и всякие там подставки. These are bathrooms. Ну вот, смотрите, кран 495 шекелей. Умножьте на 11, вы получите гривну, но все-таки сравнивайте не с гривной, а с их зарплатой. Еще раз говорю, минимальная средняя зарплата от 5 до 6 тысяч шекелей. Минимальная. Это все входит. Okay? Bathrooms, kitchen and sinks, да, или wash basin, это называется wash basin, то есть умывальник. Wash basins. All right, sprayers and cups and toothbrushes and towels and whatnot, и чего там только нет. And you know what I liked about it? It was that it's a complex, okay? It's not just separate. You can buy the whole bathroom. Можешь купить всю ванную. В ней будет все. Вот просто все, что нужно. Okay? Bathrooms.
more bathrooms, bathroom cabinets. И вот эти вот cabinet — это вот эта штучка. То есть, как это, горка или не горка? Пенал. Бывают ли горки вообще? Но горка у нас в гостиной, а у них в ванных стоят. Ну вот, 1200. Ну, к 5-6 тысячам. Это как-то нормально. Yes. Опа. More thing, everything. If you like the gold, it's not gold. Это, конечно, не золото. Just the color, all right? It's yellow, all kinds of colors and all kinds of sizes and all kinds of, this is more expensive, 2,690 shekel, all right? Anyway, let's go. But кран сам 450. Okay. Moving on. Пошли дальше. Endless, all kinds of sprayers, dispensers and whatnot. Чего только нет. Смотрите, это я детали решил снять. Ну, такие sticking items. Это то, что вы можете, если нельзя сверлить, вы можете приклеить на стену. Ну, Мгм. клейкие, да? Sticking stuff. Стикеры. Узнаете слово? With stickers. So you can stick it to the tiles. Это можно клеить к кафелю. Ну, если нельзя просверлить, допустим, или не хотите сверлить. Sticking stuff. Something you can stick onto the tile. Tiles — это кафель. Tiles. You can buy all kinds of tiles. Вы видите размеры вот каждого сектора? Okay. Enough. Хватит, а то мы не успеем. Ladies and gentlemen, thank you very much. Спасибо за внимание. Enough. So, I highly recommend IKEA. We had ordered, мы заказали, we had ordered a wardrobe, a large wardrobe. It was 1,200. Слушайте, что это, сколько это в цифрах? 1,200. Можете мне подсказать? 12 тысяч. 12. 1200. 12 сотен. Вот они говорят, А, 11 сотен. 1100. Это 1100. 1200. 1200. 1300. 1300. Они сотнями исчисляют. 40. Ну, они англичане. 1400. 1400. And so on and so on. Okay, enough. Достаточно. So, ladies and gentlemen, did you like this IKEA? Please recommend it to your partner. Порекомендуйте партнеру по очереди. Поехали. Recommend this IKEA to your partner, please. Go, go. Нажимаем кнопочки, кнопочки. All right. А давайте 5 минуточек вспомним вопросы, потому что вопросы — это 50%, если не больше, разговора. На уровне этого первого урока, который мы сейчас повторяем. А ну давайте немножко вспомним. Значит, 4 типа вопросов. Вы помните их прекрасно. 2 глагола «быть», «иметь». Вы спрашиваете общий вопрос. Are you alright? У тебя все хорошо? Are you happy? Are you hungry? Да? Или is he? Или is she? Это общий вопрос. Теперь альтернативный вопрос. Ну, я не знаю, вы счастливы или нет? Are you happy or not? Are you in Israel or in Egypt? Are you hungry or are you full? Вы голодны или сыты? Сыты. Потом разделительный вопрос. Вот то, что у вас не получилось. Вспомните, Оля, да? Ну, то есть это путешествие было, ну, допустим, рано или долго, не так ли? This trip was long, wasn't it? Наоборот, просто wasn't it? Глагол с частицей not и главные вопросы. Где, почем, сколько, зачем и так далее. Why, when. Ну, давайте попробуем прямо в виде разговора сделать. Доброе утро, Ева, давайте быстро. Доброе утро. Good morning. Good morning. Как дела, Жанна? Как дела? How are you? How are you? А еще Марина Кузнецова. Как дела, как сказать? Fine, Кроме how are you? How are you doing? How are you doing? Еще как дела, Игорь? Кроме how are you doing? А говорила я вам. Смотрите. How's life? New. How are things? Как вещи? How are
things? Или how is the world? Как мир к тебе относится? How is the world treating you? Дальше пошли. У меня все в порядке. Оля, у меня все в порядке. I'm fine. Еще кроме I'm fine, как сказать, у меня все Everything is Рома, okay. All right. I'm Pretty okay, good. I'm Everything fine. I'm great. Good не надо. Good не I'm хорошее. great. I'm fine, I'm depends. okay, It depends. I'm all right. Спасибо, а у вас как? Амалия, спасибо, а у Thank вас you and как? you. And you. У меня тоже, Таня Литвиненко, у меня тоже. I am good too. Да не good. Что вы себя хвалите? Я I am хороший very ребенок. well too. I am okay too. Ну, не, I am смотрите, okay too. запомните это, братцы. У вас это было прямо в уроке написано. Во-первых, у вас есть такое выражение, как likewise. Также и я. Или same here. Yeah. Или me too. Likewise, это и у меня тоже все хорошо. Likewise, same here. А как сказать так себе, Ева? It Так depends. себе. Could be better. Could be So-so. better. Could be better. Повторяла урок. Could be better. А все-таки вот это самое So-so. главное. I'm It cooking. depends. It depends. It depends. Вот это вам универсальный ответ на все, на что вы не хотите точного давать ответа. Как сказать? Это зависит от обстоятельств. Запомните его. It depends. Или то же самое that depends. И то, и другое годится. Это вы уклоняетесь от прямого ответа. Ну, как сказать? То есть не очень все хорошо. И все, не надо развивать. Дальше пошли. Могу я задать вам несколько вопросов? Марина Кузнецова, могу я задать несколько вопросов? May I ask you many questions? Вообще-то many. А вдруг вы Any. немного задаете? Some questions. Some questions. May I ask you? А Марина вторая пропала, поэтому Марину буду просто Мариной назвать. May I ask you some questions? Конечно, можно. Таня Литвиненко, конечно, можно. Танюша, Не знаю. я, конечно, не знаю. Но если вас спрашивают, may I, ответ yes, So yes, you may. yes. You may или of course. Не знаете слова of course? Или вы Оговорка. sure? Не знаете такого слова? Да что ж такое? Of course, sure. Как что-то мы с головой говорили. Задавай, Игорь, помните? А можно нет? ahead? Go ahead. Go ahead. Правильно, go ahead. Давай вперед. Come on. Стреляй. Shoot. Стреляй. Shoot. Как тебя зовут, Амалия? Как тебя зовут? What is your name? Как твое полное имя, Амалия? What is your surname? Это Full name. фамилия. Full А name. Full full name. name, surname, second name, last name, это все фамилия, да? Family name, last name, surname, second name, это фамилия. А first name и Christian name, христианское имя, Christian name, это имя, Christian name. Дальше вышли. Откуда ты, Жанна? Откуда ты? Where are you from? Where are? Вы сказали are, я надеюсь, да? Там же are. Where are you from? Без глагола не может быть. Where are you from? I sure. Where Да, do Оля, you это come ваша from? любимая. Where do you Do come you from? come Оба from? варианта годятся. Where are you from? Where do you come from? Сколько тебе... Не, могу я задать тебе личный вопрос? Рома, могу я задать тебе личный вопрос? May I question? Ask. Ask personal. Ask Give you, us question. Roма. May I ask Personal. you a Question. личный вопрос? Personal. Приват. А, A Personally. personal question. May I ask you a personal question? Конечно, можете, Таня. Конечно, Танюша, можете. Yes, you may. Yes, you may. Of Или course. of course, sure. Ну, запишите уже. здесь. Of course, sure. Вы замужем, Оля? Вы замужем? You are married? Ну, конечно. Она все утверждает, а вопросом не хочет. Are you married? Are you married? Вы замужем или одинока? Или одна, You are Игорь? married alone. Are you married or single? Да не you are married, Are you? are you. Да что ж такое?
Ну, слушайте, на крайняк, как у нас говорят, на крайняк, если вы зададите вопрос, утверждая что-то, только интонацию поставьте, ну, например, или так головой сделайте, вот как you are married, you are married. Ну, это же вопрос. На первом месте глагол are you married? Are you married? Okay? Это я когда вот так сделал, я сразу Чехова вспомнил. У него есть рассказ «Записки вспыльчивого человека». Так вот, там был офицер, которого ранило в челюсть. И он, когда ел, он закидывал голову назад, как взнузданный конь. Вот так вот. Вот это я себе напомнил. Are you married or single? Да? Are you married or single? Сколько у вас есть дети? Таня Ушпик, не скрывайтесь от нас. У вас есть дети? Исчезла. Амалия, у вас есть дети? You have children? Что? Do you have children? Какие-нибудь? Any children. Значит, Any дети children. вообще. Вообще-то есть? Вообще-то. Do you have any children? Или have you got any children? Где они сейчас? Ева, где они сейчас? Where are they now? Ну, правильно, видите, where are they? Где ваш муж? Жанна, где ваш муж? Where your Вот husband? опять пропустила глагол. Да не Where может, is Оля, it? объясните ей, что Your не может быть. husband. Where is? Your Не husband. забывайте, where is, ну не может. На втором месте всегда глагол в английском языке. Это в русском, где твой муж, он выброшен, а в европейских языках такое Он выброшен. невозможно. Не выброшен. Where is your husband? Дальше пошли. Ну, я не знаю. Нет. Каков ваш постоянный адрес? Каков ваш постоянный адрес? Марина. What state address is? What is your is, не забываем, да? Оля, Жанна, не забываем is на втором месте. Это не только к вам, это ко всем. What is your permanent address? Перманентный. Я еще говорил, в Израиле перманентная война, постоянная. What is your, боюсь, что... What is your permanent address? Permanent address. Хорошо, дальше пошли. Чем вы занимаетесь по жизни, как у нас говорят? Странный вопрос, да? Ну как вы Игорь, как вы зарабатываете себе на жизнь? What do you do for living? Во, это ж прямо из первого урока. What do you do for a living? Ради жизни. What do you do for a living? Каков ваш родной язык? Амалия, каков ваш родной язык? What is your native language? Native language годится, а еще, Ева, не Mother напомните? tongue. Mother tongue. 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 Вот такой насморочный звук. Tongue. Вдос. What is your mother tongue? На каких языках вы говорите, Рома? На каких языках вы What говорите? language do you speak? What do you language do you Language speak? is даже множество. What What language? languages do you speak? А speak? ну-ка, повторяем языки так, между прочим. Английский, давайте, English. Поехали, смотрите, я вам в прошлый раз говорил, давайте языки, те, которые шипят, которые на иш, значит, English, дайте еще пару языков на иш. Danish. Polish. Spanish, Polish. Polish, Swedish? Swedish. Swedish, не шепелявки, Swedish, Danish. Polish, Danish, Turkish, Turkish. турецкий, да? Turkish, Finnish, Finnish. финский, Polish, Spanish, English, Finnish, Danish, датский, Danish, Swedish. Хорошо. Теперь пару на N давайте вспомним. Я начну. Hungarian. Кстати, что это за Hungarian. язык, Таня? Hungarian. Венгерский. Венгерский. Чтобы он был здоров. Это я не искренне. Hungarian. А все, на N больше нет. Ukrainian, Russian. Я у вас Италия. козыри выбил. А? Италия. Slovakian, Slovenian, Bulgarian, Romanian, ну, бывшие страны социалистического так называемого содружества. Hungarian. Romanian, Slovakian, Slovenian, Hungarian, Bulgarian.
Что там еще? Italian. Norwegian. Italian, Romanian. А греческий, Амалия, поможете с греческим? Greek. Greek. Greece. 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 Не, Greece, Греция. Грис — это страна, Greek. Greek, греческий. Greek. Кстати, выражение вам очень пригодится. Когда вы хотите сказать, что вы не знаете ничего, не разбираетесь в этом предмете, вы говорите «It's Greek to me». Для меня это греческий. Это значит не понимаю нифига. Ну, как мы говорим, китайская грамота, да? Ничего. Вот для меня иврит — полная китайская грамота. Смотрите, Hebrew, то есть я могу сказать, иврит — это для меня греческий. Hebrew is Greek to me. Ну, не понимаю. Hebrew is Greek to me. Я могу сказать, они ло медабер иврит. Как вы думаете, что я сказал? Они ло медабер иврит. Это значит, я не говорю на иврите. Всё. Они — это я. Ло — это не. А медабер... Кстати, язык. Мало того, еще справа налево. Ну, это нереально. Все Не, через ну, если альфа. б задача стояла, я бы выучил, конечно. Ну, задачи нет такой. Окей. All right. Еще парочку вопросов. Дайте мне страны немножко. Как сказать, что Соединенные Штаты Америки? Ева. Yes. USA. The USA. The United States of America. Да. Во-первых, the перед The. гласной произносится the. The. The United States of America. The United States. Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии. Игорь. The United Kingdom. Kingdom. Далее. Of Great Britain Great and Britain Northern and, Ireland. Вот полное гордое название. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Германия. Как, Рома? German. Germany. Germany. Это Германия. язык, Рома. German. Это язык, Рома. Germany. 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 И в конце Germany. А German язык. Голландия, Оля. Голландия. Ой, Нидерланд. Deutschland. Нью-Зеланд. Netherlands. Нидерланд. Вот. The. The The. Netherlands. Нидерланд. The Netherlands. The Netherlands. Вот есть еще город, который прислал нам помощь вчера в виде ордера на арест. Как Гаага его Гаага. издала, этот ордер на арест. А как Гаага по-английски? И Мгм. вот это один город в Европе, который имеет артикль The Hague. The The Hague. Hague. The Hague. Fake. Hague. Hague произносится. Это Гаага. The Hague. Я уже видел там плакат большой. А ну, кто-то сможет перевести? May you rot in the Hague. Есть такое проклятие на английском языке, чтоб ты гнил в аду. May you rot in hell. Hell — это ад. Так вот, кто-то переделал и написал по-английски, чтоб ты гнил в Гааге. May you rot. Rot — это гнить. Rotten — это гнилой. Чтоб ты... May you — это пожелание. Ну, мы не будем гнусности говорить, хотя, слушайте. May you rot in the Hague. Окей. 2 minutes, 2 минуты. Questions and answers. Поехали. Вопросы и ответы. Вопросы и ответы. Ну, все те вопросы. Вы же не знаете друг друга. Кто ты, откуда, языки, национальности, страны, родственники, дети, мужья и так далее. Go. Поехали. Просто вспоминаем, как образуются простые вопросы с двумя глаголами. Быть и иметь. To be and to have. Just questions. Okay? Okay, hello everyone once again. So let's start by you asking me about my new city because we have moved to another city, all right? So we have a new flat, it's a new place, so we are starting a kind of new life.
not exactly new, but so I am ready to answer any questions about this place. Igor, shoot. What did you country move? I can't hear you properly. Say it again. Any questions, любые вопросы, because I am in a new city, all right? So you can ask me anything you want about, anything. This city. Igor, once again. What did you city move to? Почему вот? What city did А, you what move city to? did Правильно? you Или move which to? city did you move to? В какой? Then I will be brief. My answers will be very brief. Мои ответы будут краткими. So it will give you a chance to ask me more questions, okay? So Roma questions, we are in a new city. The name of this city is Ashkelon. Ashkelon. And remember, because you will need this information. Вам сейчас пригодится эта информация. Okay, so I repeat, the name of our new city is Ashkelon. Go on, продолжаем. Оля, you have a question? Your trip in new city was early. Рано? What do you Ну, mean by early? Только не забывайте, что это Поехали вы туда вопросы. рано? Они начинаются с вопросительного, вспомогательного глагола или вопросительного слова. А вы же утверждаете. Если уже вы утверждаете, то вы говорите, не правда ли. Смотрите, то есть your trip to this new city was early. Wasn't it? Не правда ли? Или started early, началась рано. Didn't it? Well, yes, we started the delivery truck. Это delivery truck, это что такое, Рома? Не догадаетесь? The delivery truck. Это Грузовик. то Грузовик. есть большой грузовик, который забирает меня. The delivery truck came to our place at 7:30. Okay, 7:30. Yes, it was early. Tanya, you have any questions? Is this city big or small? Or is this city big or small? By Ukrainian standards, it is not very large. About 150,000 people. 150,000 people live here. But by Israeli standards, it is quite large. I will remind you that the largest city in Israel is Jerusalem. About 950, about 1 million people, like Dnipro. The second largest city is Tel Aviv. Tel Aviv. It is. It has 650,000 people, and the third is Haifa. 300,000 and 50. Ashkelon has not internet. So by Israeli standards, it is quite large. Он большой, 150,000. Okay. We don't Не слышали hear. вас. We don't hear you. Вы не слышите меня? Мгм. Я слышим, до такое? этого Не не слышно? слышно было. Вы пропали. Сейчас Опять одну пропали. секунду. Такого не Мгм. может быть. А У я меня думала, всё это у включено. меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте, Morning. здравствуйте. I'll do it again. А ну Что еще говорил раз. Сергей? Just... А так слышно меня? Слышно? Да. Да. Okay. So I repeat again. Повторяю еще раз. Нет. This На трафик city has забирает. about one... Не слышно? We Слышно? don't Нет. hear. Мгм. Да что ж.